Now we got our legs warmed up, and well, we don't really need throws right now, but we got our legs warmed up. We're gonna go into marking. We're gonna do a marking drill set. So we're gonna progress into a couple different drills. We're gonna start very, very basic, and we're gonna move into a very aggressive mark. Мы размяли наши ноги, сейчас мы перейдем к защитным упражнениям для маркера. Начнем с базы и потом на нее наложим несколько новых уровней. So we're gonna pair up. You can go ahead and pair up right now. Take about 10 seconds to get a pair. Try to pair up with somebody you haven't been with or don't know. Try to learn new names. Take 10 seconds to pair up and then face me. Hey. Alright, to start, we are going to do 10-second marks just in place without any throws. Сейчас у нас будет 10-секундная защита маркера без бросков. It's going to be a straight up, or I'm not sure how you guys say, like a У flat. нас будет прямой курс. You're good. And Nate's going to go ahead and get a nice low butt, bent knees. Жопу ниже, ноги согнуты. Athletic stance. Атлетическая стойка. He's going to have his hands behind his back. За руки за спиной. What he's going to do is keep his chest on the disc pretty much. Грудь напротив диска надо держать. He's going to move his feet quickly in small adjustments. Передвигать ноги быстро, но медленно. On the mark, we want to beat people with small, quick movement rather than large, powerful movement. Лучше маленькие быстрые движения, чем большие и такие размашистые. What this means is when I pivot out and Nate comes to put his chest on the disc, he might take 3 or 4 small steps. Если я перевожу диск на бэкхенд, то Нейт может сделать 3 маленьких шага и держать грудь напротив диска. Instead of one big one. One big one would be like that, and then he's out of position and slow. Если он сделает так, то он потерял позицию и сделал это медленно. So we're just going to work on getting our feet underneath us, moving quickly, getting low, small adjustments. Жопу низко, ноги согнуты, атлетическая стойка, коротенькие передвижения. Yeah. And throwers, you're going to have the disc, you're not going to throw, but make sure you pick a downfield. Вы не кидаете, вы должны смотреть, что вы держите это в поле. Yeah. And then they're going to stall for 10 seconds, and I'll do the stalling. I'll count it out loud. Он столит за 10 секунд, ты ему помогаешь. And I'm going to move only about 70% speed, maybe even slower than that. И раскидывающий двигается на 70%, может быть даже медленнее. So it looks like this. Stalling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, like that, and up to 10. Cool, and we're going to do twice each. Каждый должен делать так 2 раза. Yeah, moving your feet, small movement, staying on your toes. Let's go ahead and split up, spread out, take lots of space. Keep going. Alright, one thing I forgot to mention that Sakai does. Одна вещь, которую я забыл сказать, что Сакай делает, is we highly value the mark. Мы очень сильно уважаем марк. Ну, try to explain again. We value it, we put a lot of energy into it. Нет, как они раньше говорили, что вы в поле отдыхаете, а на маркере вы работаете. Вот здесь вы должны вкладывать очень много энергии в марк, когда кроете раскидывающего. Yeah. Our team puts as much effort into marking as we would defending a downfielder or a cutter. Вот мы вкладываем больше энергии в то, как мы держим на маркере, чем в то, как мы держим в поле. If not more. Every mark you put on is an opportunity for a turnover. Каждый марк, который вы делаете, это возможность перебить. Cool. So now we know to put energy into the mark, and we feel it, right? Yes. Yeah. If you want to know why, the mark can take away half the field by itself. Марк может закрыть полполя сам, один. So that's one person out of 7 taking away entirely half of the field. Один человек против 7 может закрыть полполя. If you're good enough. Если вы достаточно хороши. That's what we're here to get better at. Sounds nice, very nice. Alright, so real quick question. Where, right now, in Nate's stance, where is Nate's center of gravity? Meaning, like, where is his balance right now? Somebody said it. What was that? Well, it's right here, right? His center of gravity
is right in the middle. What happens if he just leans over and his head's over here? He Yeah. fucks me this way. Yeah. And all of his weight is over here. It's on this one leg. And that's not fast. It's going to be very slow to go back over here. Right? So what we're going to work on now is I'm going to have the disc again, same thing, 10 seconds, twice through each. I'm going to move the disc very slowly, and Nate's going to keep his head on the disc the entire time. So look like stall 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 10. And notice Nate's getting his head there, but he's getting his feet underneath him. Сейчас упражнение будет в том, что ему нужно держать голову напротив диска. And so he's keeping his head over his core. И нужно держать голову над корпусом, то есть не уходить головой. And his core is over his center of gravity. То есть нужно перемещаться вместе с головой, которая напротив диска. If you catch yourself with your head doing this, you're off balance. Если вы поймали себя на том, что ваша голова делает так, как он показал, то вы потеряли баланс. Cool. You guys good to do this? You understand? Yeah. Sweet. 10 seconds again. Go ahead and break up. Взорваться туда наверх. Cool. Сказал, даже если диск идет вверх, все равно не подниматься полностью. Alright, so next what we're doing, we've got our footwork underneath us. We're doing a good job moving that. Now we're going to engage our hands. Right? But this doesn't mean stop using your legs. You're always going to be moving your legs. Ну, то есть мы зарядили ноги, они работают хорошо. Сейчас мы добавим руки, но это не значит, что нам нужно включать ноги при упражнении. Alright, so we're going to just work on what to do when offensive player is attacking the open side. Сейчас мы будем делать то, что когда атакующий защитник, атакующий человек атакует открытую сторону. So we're going to take a forehand force. So on a forehand force, if we want to be aggressive marking. Aggressive marking. Да, сейчас мы учим вас агрессивному маркетингу. Антон, убивать не надо никого. I'm not, if I'm in a forehand force, I'm not lining myself up here. Если я держу форхенд, я не ставлю руки. Because this is not aggressive. I'm not pressuring anything on the open side. I'm handing him free throws. Это не агрессивно, я не давлю на него, я ему даю бросать спокойно в открытую сторону. Это неправильно. We call ourselves advanced here, right? I want to see you guys pressuring everything. Because if you're good enough, you could take away more than just that dead side, that break side. Мы называем здесь себя продвинутой группой, поэтому нам нужно работать и давить. In Sakai's aggressive style of marking, we line up the middle of our chest with the throwing shoulder. Downfield is this way for me. Когда мы давим агрессивно, мы ставим середину нашей груди напротив бросающего плеча. This is my forehand force. Это его спорта. So I'm pressuring everything on the open side. Он давит на все, что идет в открытую сторону. With the goal of not to hand block, not to get a block, but to pressure and make his throws more difficult. И главная цель не перебить на блоке, но максимально затруднить ему любой бросок в открытую сторону. Cool. So on the open side arm, this is Nate's open side hand. He will be jabbing and being unpredictable with it. Он собирается выбрасывать руку и хочет быть непредсказуемым здесь. He's not going for a block. Он не собирается здесь заблокировать бросок. He's just trying to get my attention and pressure me. Он хочет привлечь его внимание и давить на него. If I want to throw to the open side, he's going to make it hard, and I'm going to have to pivot out here. Если я хочу бросить в открытую сторону, и он так давит, то мне нужно сделать глубокий выход. But the key, when he pivots out there, because that's what I made him do, I don't follow that shit. И главное, если он сделал выпад, и он хотел, чтобы он сделал выпад, вы не ведетесь на это. For one, that's a hard throw. I made him do something he wasn't comfortable with, and he had to make a more difficult throw than he wanted to. И это очень сложный, достаточно сложный бросок, и он хотел вынудить его бросить сложный бросок, и как раз это получилось. And always, as your mark, the number one priority is protecting this break or dead side. И главная задача маркера все-таки блокировать закрытый сектор. So if he goes out and I'm pressuring him and I go, he's got me. И если вы повелись, то он вас сделал. But to keep myself lined up,
pressuring, he goes, and then he tries, I'm already here. And I made him do something difficult, I altered his game plan, and I still protected what I wanted to. Он вынудил его сделать что-то сложное, он сбил его план игры и плюс он еще закрыл. So we're pressuring the open side just to make a good thrower notice him, and we're anticipating once I pivot over here. Right? Sorry, go ahead. Yeah. Его нужно встречать, когда он идет в закрытый сектор, и вынуждать делать тяжелый. This is not a surprise to Nate. When I go over here, it's not a surprise like, oh, I didn't know you were going to pivot there. Для защитника это не должно быть сюрпризом, что он сделал выпад, а потом переложил ногу в открытую сторону. Вы должны быть там. Nate knows it's coming, and instead of doing the random jabbing on this side like he's doing, Нейт знает, что это произойдет, и вместо того, чтобы делать тупые вот эти джабинги, he's going to anticipate and try to put his hand where the disc is. Either going for a block or going to stop my throw, contain it. ну и он знает, что человек собирается вышагивать, и он уже ставит нормальный блок, перекрывает. So if he was doing the same thing with this arm, it would be out of position. Если он будет делать то же самое с правой рукой, то он будет не позиции для марки. We're keeping this hand less active so it can anticipate. This hand very active to force me to pivot. Что? Yeah, what type of Guys asking how he will protect swing. swing? Yeah, that's exactly, because you see a lot of defenders like diagonally as opposed to you're moving on the plane here. And you see a lot of people trying to take away the swing. And it gives the impression when you're moving on the plane, the swing is open. So, Okay, so they got 0 yards. What's more dangerous, a downfield throw, Yeah, but- or a break mark Okay, throw, and or a loss of so yards to the guy who okay. already has the defender on? Like, okay, now you're going over here to stop my swing. Okay, I can throw downfield pretty easily. Like to the break side. Like, Nate's taking away gainers upfield. This whole area, Well, that is if you fine. swing, then we could also play on the break, but maybe it's not. Well, I could just throw straight to the break. Okay, it's marking me there. Like this doesn't protect that. Короче, парни объяснили, что если они переведут, они не получат дополнительных метров себе, и дальше мы сделаем такую же защиту. Если мы будем крыть так сбоку, то это маркинг не закрывает вот эту тему. And we also said this is advanced and very aggressive. And we're saying that I'm one of the best throwers right now. I'm not, but we're saying that. And if you get the disc out of my hands, that's a win. You want it in that guy's hands because he's the guy who's just going to give it right back or he doesn't know what else to do. Это мы говорим, что это продвинутая защита, и мы представляем, что Сэм лучший раскидывающий в мире, и наша задача, чтобы он выкинул диск из своих рук раскидывающему ниже уровня. If I sit here, I'm one of the best throwers. To worry about that guy, he has a full field forehand huck waiting for him with no pressure. Если я встану так, то у него будет возможность бросить форхенд хак на все поле без сопротивления. But if I make him step out here to throw a full field forehand huck, the likelihood of it being just as good is very low. И если я его заставлю сделать глубокий вышаг, то то, что у него получится хороший форхенд хак, вероятность ниже. We're going 2 backhand forces, 2 forehand forces. Working on pressure and anticipation. Сейчас мы будем делать 2 бэкхенд форса и 2 форхенд форса с давлением со стороны открытой стороны и дальше потом перехват выпада. And then the backhand force looks the same. Chest, throwing shoulder, still pressuring. He goes, I'm here. То же самое справа. Cool. Let's do twice through each, twice backhand, twice forehand. So we're gonna, first I'm gonna wrap up real quick, summarize what we just did. Then I'm gonna move on. Сейчас мы немножко суммируем то, что говорилось, и потом будет перерыв. So I saw a lot of people doing a good job staying low, bending their knees. Я видел, как те люди работали хорошо, опускали корпус, сгибали коленки. And more importantly, when he was marking, I saw throwers have to do this. И самое главное, что они заставляли раскидывающих делать фейки.
Which много работать. there's no thrower in the world that can throw well from this. Нет такого броска, который бы был хороший с такого положения. Yeah, which is sweet. That's what I want. A good goal to have is to make a great thrower pivot 3 or 4 times. Самая главная задача ваша на маркере, чтобы заставить хорошего раскидывающего делать 3-4 обманки на броске. In games when I play against some of the top players in the world, I think about just making them notice me, and then I've done my job. На очень высоком уровне, когда я играю, я очень рад, когда я заставляю хорошего раскидывающего в принципе заметить меня на маркере. Cool. Go ahead and grab water, and then we're going to bring it back in. So we just wrapped it up. What we were just working on was how to pressure the open side. We are attacking and being aggressive markers on the open side. Сейчас мы показывали, как закрыть открытую сторону. То есть давить максимально сильно, чтобы он бросил в открытую сторону, но неудобный пас. This next style of marking that we're going to go over is how to anticipate and expect a thrower who is attacking the break side. Вторая вещь будет о том, что как ожидать и как защищаться от раскидывающего, который собирается пробросить. Sakai calls this triangle marking. Сакай называет это трехмерным форсом. Или форсом треугольника. Но трехмерный форс это лучше, потому что понятно. So there's 3 points to him. After Nate has successfully pressured my open side, and now it's making me look to the break side, there are 3 points we're using. Мы используем 3 вещи, когда он заставил его посмотреть в закрытую сторону. I'm going to look inside. So the first point is often throwers will attack the inside lane early in a count. Иногда бросающие смотрят в закрытую сторону на раннем счете. And that means my downfield is that way, which means I'm attacking this lane first. Это значит, что раскидывающий атакует эту сторону в первую очередь. And the first point is Nate is going to open up his hips like that and then move back with it. Because if he doesn't, then I can just throw here and foul. Right? Free throw. Это значит, что Нейту нужно подвинуть его бедра и переместиться назад, потому что если он этого не сделает, то Сэм сможет через него пробросить. Это фол и свободный бросок. So first point is open up hips there. Первое это сдвинуть бедра назад. The second point is when they go to the around pass, they move out there. Первое это сдвинуть бедра, второе, если он смотрит, когда в закрытую сторону, то переместиться, отпрыгнуть туда, куда пойдет диск следующий. Again, the reason why is he's taking up a huge amount of the field space that way, and I can only throw flat. Мы делаем это для того, чтобы закрыть огромную часть поля и дать ему возможность только перевести на второго раскидывающего. And I also can't draw a foul. И следующее, Сэм не может получить бесплатного броска, потому что он не сможет свалить на маркере. Если do the opposite side, if he will not go there, he will just go that way, like close to you. You can get free throw. Oh yeah, okay, yeah. So then if he doesn't do that, and he just comes straight across, foul. And I can probably get a throw off over there. Also, one of the biggest things, offense always has the advantage. Always. Самая главная вещь в том, что у атаки всегда есть преимущество. Because they know what they're going to do, and your best chance is just to react and stop with any sort of option that they have. But a better way to say it is defense is doing their best to minimize that advantage. И самая главная вещь, что, во-первых, они знают, что они собираются делать, и защите нужно реагировать на то, что они делают. И самое лучшее, что защитник может сделать, это минимизировать их преимущество. So if I'm traveling along the same line as Sam, I'm just trying to get there faster than he will, and I can't do that as a defender. It's not possible. Если он собирается двигаться на той же линии, куда собирается двигаться Сэм, то он просто реагирует на его движение и не успевает сделать это так быстро, как делает это Сэм. So the goal is to use the angles and varying the distance to gain that advantage back when he pivots back over. I'm here, no foul, I beat him to the spot with minimal loss.
Задача использовать углы и изменять расстояние, чтобы закрывать больше пространства. And the third point of the triangle is as soon as we know we're not being attacked on the break side, we reel back in. И третья вещь на трехмерном форсе, это если мы отодвинулись, закрыли пространство и поняли, что не атакованы в ту сторону, мы быстро должны придвинуться обратно к раскидывающему и закрыть. And so it's the first point is the inside one, open up, around is here, and when he knows that I'm back over to the open side, he can either come in there and he can come back in. Right? So those are the 3 points of the triangle. Boom, boom. And so if you want, myself, I do this in this triangle marking, I will come back to the center as I see him go back to that forehand to stop the inside first. And then I'll reel right back in. So it is third, the fourth. Now, It's one, still the same. 2, 3, back to 1. То есть он отскакивает, и иногда, если он понимает, что человек собирается опять пробросить инсайд форхенд, он не приближается к нему, а он возвращается сначала в центр, а потом уже приближается к нему. Alright, we're doing the same thing 2 times 10 seconds forehand, 10 seconds backhand. Same thing is for the backhand, right? So I'm in a backhand stance. Yeah, forces backhand. I'm looking inside here, and he opens up his hips, he can go that way, and around is out here, and he can go back in there and reel it. So you can do either. You can reel right back in, but if he steps across quick, you don't have time to react. So allowing yourself that little step and then back in gives you time to see what they're doing. Now throwers, it is important that I want you guys to think of yourselves as the best break mark throwers in the game. You're constantly attacking inside and around. Раскидывающие должны думать о себе как о самых лучших раскидывающих в игре и искать возможности пробросить или прокинуть форс. You're very calm and composed too. So this is not going to help us, right? But what will help our marks is if we do this, that, right? Calm and composed. Does that make sense? Да. Вы должны быть спокойными и... Cool. We can do this? Да. Yeah. Good. Start, got our legs under us, got our throws ready. Now we're going to be breaking the mark. We're going to be doing just a quick, brief marking drill. I want to see what you guys learn. I want to see if you can implement any of the skills we just worked on. This will also help you remember them later. If you're able to put them into a I'm talking too much. Go. Сейчас мы объединим все наши упражнения на маркинг с теми разминочными упражнениями, которые мы делали. I said everything. Okay. Anytime you have a question about how does this apply to the field, what situation, where would I use this? Ask, because guaranteed 5 other people have the same question. Каждый раз, когда вы думаете, как это применить на поле, в какой ситуации это используется и так далее, задавайте эти вопросы, потому что он уверен, что у 5 в этой группе тоже есть такой же вопрос. When you come close to, if they come close to your end zone, do you go up and stop more on break side? Do I rotate more to the break side? No, if you stop the backhand, or if you force forward, you go up and stop backhand more. Do I stay tighter to them, you mean? Yeah. Instead of coming a way around? Especially like stopping the backhand, close to the end zone. Come out here and show me. Like if you're normally defending, you would go Here. here and out here somewhere. Uh-huh. Would you go over a little bit here anyways? No. So you would still Because go if you go further there, yeah. I could do that. and then go And you straight think back. I'm going to go, and then I just throw the inside. All right. So I wouldn't change my mark. The only time I'd change my mark is if that person downfield, like that front of the stack in the end zone, knew what you were going to do. So we have something that we're probably not going to get to. We call it rotate. And it allows the guy downfield to say, hey, rotate, rotate. And so if Harkness is on me and he's here, he shifts. But that guy also shifts. So it's no longer a threat, and I can't take that easy shot. Cool. Let me translate. Дружище спросил по поводу того, что если они приближаются к зоне, то будет ли он менять марк или нет. Нейт сказал, что менять он марк не будет, кроме одного случая. Если человек, который держит стек, человек в стеке первого, знает, что будет делать второй маркер, и
Если он проваливается туда, то второй человек закрывает вот эту опасность, которая появилась, если открылся сектор. Они называют это ротацией. Вот, то есть два человека в защите работают как один. So again, real quick, I will try to put context to any of these drills that we do just to help you understand and apply what we're doing, because that's the easiest way to learn it. Он будет объяснять каждое упражнение, которое мы делаем, и их будет легко применить в игре и понять, что мы делаем. Cool. So we're going to get everyone in 4 lines just like before. Go to drills on the cones, behind the cones. 1 cone there, 1 cone there. Sneak one over there, 1 over there. So this is a break mark drill. What we're going to be doing, force this forehand. Yeah, let's do that. We're going to force to the inside. So everyone is forcing to the inside of this little box that we created, and you're making your cuts to the break side. So if he's forcing to the inside, horizontal. I'm going to make my cut on the break side. He's going to have to break it. And this is a marking drill. I don't give a shit how good your throws are. I want to see good defense. I want to see you making them pivot, and then have to look and dump it because you gave them nothing. Мы сейчас держим форс в коробочку. Someone cut for him. Mark, then throw. Then cut.